Die Vorschau ist jetzt noch nicht natürlich. In einer halben Stunde ungefähr. Ja genau, in einer halben Stunde. Aber ich dachte mir, ich will ja noch das fertig bekommen. Ich glaube nicht, dass ich das in einer halben Stunde schaffe, aber egal. So. Naja, Moment. Discord. Ups. Stream läuft. Oder das Insta. TikTok-Stream kommt hin. Ich soll die Vorschau ist in circa einer halben Stunde. Also im Prinzip genau einer halben Stunde. Jetzt hört man nicht. So. Und ich habe noch vor mir die ganzen Gespräche. Natürlich werde ich auf die Uhr schauen, keine Sorge. So, mit wem fangen wir an? Ja, mit den beiden da hinten. Ronald Capitano. Haben wir was zu sagen haben. So knapp habe ich die Story noch nie durchgehabt. Ich muss dir zu deinen Bemühungen während dieses Krieges gratulieren. Wie ich höre, hast du dich als hervorragender Abenteurer und Krieger bewährt. Du erinnerst mich an den Prinzen. Die Ähnlichkeit in eurer Herangehensweise sind frappierend. Besonders als du mir sagtest, dass du siegen willst. Naja, ich wüsste halt, ne? Ich hoffe, du wirst ihn bald wiedersehen. Hey, Oreron, wie steht es um die Meister des Nachtwinds? Oma Sitlali war die ganze Zeit da. Und sie ist echt zäh. Ich denke, wir sollten es schaffen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es noch einiges zu flicken gibt. Das ist eine Aufgabe für die jungen Leute. Ich sollte wohl zurückgehen, damit ich mit anpacken kann. Brauchst du Hilfe von den Fatui? Wahrscheinlich nicht. Es gibt eine Menge älterer Leute in unserem Stamm. Und ich vermute, dass sie die Anwesenheit eurer Kameraden ein wenig beunruhigen würde. Richtig, sie sehen nämlich oft aus wie ein Haufen furchterregender Schläger. Das stimmt eigentlich, ja. Außerdem ist in meinem Stamm der übermäßige Gebrauch von Elementarenergie nicht gut für die Augen. Oh, richtig, na gut. Komm mal, haben wir noch? Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ein geeignetes Volk gegen den Abgrund gesiegt hat. Geeinigtes Volk, ob es lesen soll, man kann. Wäre ich da Bedauern in deinen Worten? Ein gewisses Bedauern ist unvermeidbar, aber vor allem empfinde ich tiefe Bewunderung. Ja, weil das Carrie ja nicht geschafft hat.
Und die hatten aber auch keinen Konten an der Seite. Und alles Vor- und Nachteile. Hm? Nietzsche. Und Jansson. キニチ、お前どんだけしぶてんだよ。こんな戦いまで乗り切っちまうとは。て Kinitsch, du bist ein echter Glückspilz. Keine Ahnung, wie du noch am Leben bist. 今の俺はお前の減らず口を許す気にはなれない。部外者ずらして今回のことを好き勝手言うな。 Ich habe im Moment nicht die Nerven dafür. Pass lieber auf, was du sagst. 出ないといつ殴られてもおかしくないぞ。 Es sei denn, du hast Lust, dir eine einzufangen. そうだぞアハウ。本当に懲りないな。 Was ist los mit dir, Achau? Warum kannst du nicht einfach mal nett sein? へえ、ちょっと戦いに勝ったくらいで宇宙天になりやがって。この偉大なる清流クフルアハウが真意を振るってなかったら。 Oh, so gefällt es mir. 消し済みになってたっていうのによ。 Oh, so gefällt mir das. Ja! Ein mickriger Sieg und schon steigt euch alles zu Kopf. Ihr werdet längst Hackfleisch, wenn der allmächtige Drachenfürst Kulacher nicht so heldenhaft gehandelt hätte. 褒美にブドウでもやるか。 In Ordnung, Ehre wem Ehre gebührt. Hier ein paar Weintrauben für deine Mühe. 俺をインコ扱いすんじゃねえ。 Behandle mich nicht wie einen Papagei. Hier steht es um die Nachkommen der Baumkrone und das Kollektiv der Fülle. 今回の死傷者のうち、伝達士は最も多くの割合を占めてる。しばらくは、ナタの手紙配達にも影響が出るだろう。 Die Boten sind am schlimmsten betroffen. Ich rechne damit, dass es in Nordland noch einige Zeit lang Verzögerungen bei allen Lieferungen geben wird. だが幸い、兼業で伝達士を死亡するやつも多い。状況はいくらかマシになるはずだ。 Aber glücklicherweise haben sich viele bereit erklärt, in Teilzeit mitzuhelfen. Das sollte die Situation etwas erleichtern. 北条の国はアビスの出現場所から一番離れてたから魔物も他より少なかったんだ。 Das 私 Kollektiv, の知ってる限り特に大きな影響を受けてないはずだぞ。 das Kollektiv der Fülle war am weitesten vom Eintrittspunkt des Abgrunds entfernt, sodass sie es nicht mit so vielen Monstern zu tun hatten. Soweit mir bekannt ist, sind sie relativ glimpflich davongekommen. でもチャスカの支援が少しでも遅れてたらと思うとちょっとゾッとするけどな。 Aber es wäre möglicherweise anders gelaufen, wenn Chaska nicht da gewesen wäre als sie. ならよかったぜ。被害が小さかったみたいでほっとしたぞ。 Das ist gut zu hören. Ende gut, alles gut. このブドウ案外うめえじゃねえか。我が従者よ、おかわりだ。 Na, wer hätte das denn gedacht? Die sind ziemlich lecker. Oh, Dina, noch ein paar Trauben, aber Dalli. なら、お Dina, 前のことはこれからインコって呼んでいいな。 wie du wünschst, Polly. So, nochmal. みんながお祝いムードだって言うのにアハウだけ嫌なことばっか言ってなんでそこまで偏屈なんだ？ Alle anderen genießen die Feier, aber Achau ist immer noch so nervtötend wie eh und je. Welche Laws ist dem denn über die Leber gelaufen? Worum geht es eigentlich? インコだから覚えた言葉しか喋れないんだろ。 Um fair zu sein, Papageien können nicht anders, als ein paar bestimmte Phrasen bis zum Abwinken zu wiederholen. Boah, イン Rape. コじゃねえ。偉大なる清流クフルアハウだ。 Ich bin kein Papagei, ich bin der allmächtige Drachenfürst Kulachau. Rape. 大活躍だったじゃん、ガチーナ。前よりずっと自信がついたって感じ。やっぱ一回勝つとガラッと変わるもんだね。 Du hast echt gute Arbeit geleistet, Kachina. Du bist jetzt viel selbstbewusster. Der Erfolg bei der Pilgerfahrt scheint dir einen richtigen Schub gegeben zu haben. それほどでもないよ。ただ何かをしなきゃって一心だっただけで。 Hehe, nein, ich wollte nur meinen Teil dazu beitragen. ジーナちゃんのパパとママが褒めてたよ。もう一人前だって。 Ich habe mit deiner Mutter und deinem Vater gesprochen und sie haben dich in den höchsten Tönen gelobt.
Sie meinten, die Welt liege dir jetzt zu Füßen. そういえば流線の州の状況はどうなってるんだ？ Ja, ganz schön unterbrochen. Wie sieht es im Lager der Menschen der Quellen aus? 犠牲者が出たけど今はみんな前を向いてるよ。すぐ復旧作業に入ろうとしてる。 Einige Opfer, aber die Stimmung ist insgesamt sehr gut. Ich denke, dass sie bald mit dem Wiederaufbau beginnen werden. 子供の子も大体そんな感じだね。 Genauso wie bei den Kindern der Echos. でもやっぱりちょっと胸が痛い。反言の歌の庇護を受けられなかった人もいたから。 Trotzdem, es ist so traurig, dass einige Leute nicht durch die Ode der Auferstehung gerettet werden konnten. 帰ったらろうそくを作って備えてあげよう。 Ich glaube, ich würde gerne Kerzen herstellen und eine Mannwache für sie abhalten, wenn ich nach Hause komme. 私も一緒に作らせて。 Oh, das ist eine tolle Idee. Lass uns das gemeinsam machen. 今回の犠牲がナタに今までにない平和をもたらすことを願わないとね。 Hoffen wir, dass ihr Opfer den Beginn eines neuen Zeitalters für Natlan einleitet. Eines Zeitalters, in dem ein noch nie dagewesener Frieden herrscht. So. Ja, ろうそくを作るならうちにある材料を使っていいよ。倉庫にたくさんあるから。 wenn du Kerze herstellst, habe ich einige Materialien, die du verwenden kannst. Sie befinden sich im Lager. Ich sollte genug davon haben. でも白根お姉さんの倉庫か。今回は入るとき気をつけないと。 Oh, in Ordnung. Ich schätze, dann werde ich auf dem Weg vorsichtig sein, ja? Oder? ああ、そっか。じゃあ、やっぱうちが取ってくるよ。 Oh, guter Punkt. Ich werde stattdessen gehen. Einmal. Hier kann man nicht reden, okay. Auch nicht. Und was passiert, wenn ich den Ort verlasse? Ja, und halte mit Ruhigkeit die Bedrohung für Natlan bleibt bestehen, denn die abgründige Flut, die ihr zerschlagen habt, war nichts weiter als ein Abglanz aus dem Königreich der Nacht. Weitere Krisen erwarten euch. Kummer, Einsamkeit und Tod. Right. Ah, vielen Dank für die Likes. Ja, man kann mit den ganz normal reden oder ist es? Okay. Alter. Ich wollte nicht nach unten auf der anfangen. Kurz Hallo sagen. Mhm. Alles übermalten. Aber so, noch 15 Minuten, dann geht's los.
Ja. Also wenn man nicht mit dem Worker spricht, bleibt alles vermalten. So aus. Ja, schön. Ah, das Salz ist voll, schade. Na egal. Ah, 君たちか。 Ah, willkommen. なんか元気ないな。疲れてるのか？ Du scheinst nicht ganz bei dir zu sein. Bist du nur müde oder? そうかもしれないな。空を飛んだ時、 Also ナ bitte, タの sorry. 全域を、そして勝利のため身を粉にする皆の姿を目にしたんだ。Ich schätze mal, das bin ich. Weißt du, als ich da oben im Himmel war, konnte ich ganz Deutschland unter mir sehen. Überall Menschen, die alles dafür gaben, um zu gewinnen. もっと早ければ、そうすれば彼らも、クイクも、 Wäre ich nur schneller gewesen, dann hätten sie vielleicht nicht und Kuiko, vielleicht wäre sie noch. Werfen sich ihnen jetzt alle vor. こういう時にする話ではなかった。今回もまたジュースでいいか？ Tut mir leid, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Saft, richtig? L サイズで頼むな。 Mach mir einen großen, ja? Wenigstens ist es jetzt vorbei. Das ist doch schon mal etwas. ああ、500年前に立てた計画はほぼ完成に近づいた。あと一歩だ。 Stimmt, meinen 500-Jahresplan habe ich fast verwirklicht. Fehlt nur noch ein letzter Schritt. 残すはアビスとの決戦のみ。私にとって戦闘は最も手慣れた手段だ。故に、それほどプレッシャーも感じていない。 Und zwar mein letzter Kampf gegen den Abgrund. Aber der Kampf steckt mir in Fleisch und Blut. Deshalb spüre ich keinen allzu großen Druck. あの悪いやつを一撃で潰した時のお前、すっごくかっこよかったよな。あの時みたいな力をいつでも出せるのか？ Es war so genial, wie du das Ding. Es war so genial, wie du das Ding mit einem einzigen Schlag in die Luft gejagt hast. Wirst du von nun an immer diese Kraft haben? Ja. あれはカムクラによって潜在能力をすべて引き出した姿で、一時的なものに過ぎない。ずっとあのままでいたら、体が持たないだろう。 Oh, es war der göttliche Thron, der mein volles Potenzial freigesetzt hat. Und es war nur vorübergehend. Über längere Zeit kann ich diese Macht nicht ausüben. Mein Körper wäre nicht in der Lage, das zu verkraften. それと、一時的にあった反言の歌の特殊な力も消えている。今後は以前のように、5名の所有者にしか作用しない。 Auch die verstärkte Kraft der Ode der Auferstehung war nur vorübergehend. Von nun an beschränkt sich ihre Wirkung nur auf die Träger der antiken Namen. Nehmen an, der Krieg der Nachtwächter ist in nächster Zeit vorbei. ああ、アビスが大ダメージを受けたことで、周期的に現れていたのもしばらくなくなるだろう。 Das stimmt, wir haben dem Abgrund einen empfindlichen Schlag versetzt, sodass er im Moment zu schwach ist, um regelmäßigen Invasionen standzuhalten.
Also wäre es lustig, wenn Elvis im nächsten Patch leichter wird, einfach bei einem Patch. 皆にここからしばらくの間平和を享受してもらいたい。 Damit ihn alle machen können. 順調にいけば永遠の平和というべきか。 Ich hoffe, dass die Menschen diese Zeit des Friedens genießen können. Oder, besser gesagt, wenn alles nach Plan läuft, den ewigen Frieden. 1000年続いたアビスとの戦争 Noch を 9 Minuten. そろそろ終止符を打つべきだ。 Wir haben jahrhundertelang Krieg gegen den Abgrund geführt. Und es ist höchste Zeit, dass wir dieses Kapitel endlich ところで abschließen. ずっと気になっていたことがある。これまで他の国を旅してきた君は常に物語の中心に立ち、 Wie auch immer es, 様々な強敵と戦ってきた。 wie auch immer, es gibt da etwas, wie auch immer, es gibt da etwas, was mich wundert. Ich weiß, dass du auch in anderen Nationen im Zentrum einiger großer Ereignisse gestanden und gegen eine Menge starker Gegner gekämpft hast. 先の戦争も疲れを知らずにあちこちを駆け回っていた。旅人という立場でありながら、いつも勇ましくあり続け、なぜ己の命すら顧みずに行動できるのだろうか。 In diesem Krieg warst du einmal mehr mittendrin. Unermüdlich bist du herumgerannt und hast die Kämpfe an allen Fronten unterstützt. Also sag mir doch bitte, was treibt dich als einfache Reisende, die einfach nur auf der Durchreise ist, dazu an, das zu tun? Warum riskierst du dein Leib und Leben für eine Sache, die eigentlich nichts mit dir zu tun hat? Ich kann so ruhigen Gewissens auf meine Reise zurückblicken. Ich kann bei Ungerechtigkeit nicht einfach wegsehen. Weil Paimon es hasst, Menschen leiden zu sehen. Oh, wie süß. おいらが理由なのかよ。 Was hat das jetzt mit Paimon zu tun? Oh, süß. これは彼女が君を大切にしている証だろう。 Sie zeigt nur, wie viel du ihr bedeutest. Auf ihre ganz eigene Art. とにかく私が伝えたいのは、君は優れた才と正義の schön, wie 心を das 持 jeder つ aber という checkt. ことだ。 Dem übergeben. 君と最後まで手を携え、この災難を乗り越えられることを心から願っている。 Was ich eigentlich sagen will ist, ich würde mich freuen, wenn du mit deinem außergewöhnlichen Talent und deinem Sinn für Gerechtigkeit bei diesem letzten Schritt an meiner Seite wärst. Du und ich zusammen, um endlich der immerwährenden Bedrohung durch den Abgrund ein Ende zu setzen. だが、その優しさと正義感につけ込んで、協力を強いているようにも思わせたくな Noch い。 7 Minuten, okay. 何せ、決戦には危険が伴う。 Aber ich will auch nicht 君に deine, とってはこれからの旅の方が大事かもしれないしな。 aber ich will auch nicht deine Gutmütigkeit und deine Bereitschaft, anderen zu helfen, ausnutzen. Die letzte Schlacht wird sehr gefährlich werden. Und ihr müsst auch an den Rest eurer Reise 今 denken. 日はもう疲れているだろう。ひとまずゆっくり休んでくれ。 Ihr seid sicher müde. 明日になったらまた談義室に来てほしい。 Seid sicher müde. Schlaft heute Nacht gut. Wir reden morgen weiter. In der Kammer des Sprechers. そこで最後の戦いについて話す。その時、君の答えを聞かせてほしい。 Ich werde euch dann weitere Einzelheiten über die letzte Schlacht mitteilen und hoffe, dass ich dann euer Urteil hören kann. Okay, das heißt, es gibt noch ein längeres Gespräch. 戦争の光景が今も脳裏を離れずになかなか消えてくれないんだ。 Mir gehen immer noch die Szenen aus dem Krieg durch den Kopf. Ich kann die Bilder einfach nicht vergessen. もう一杯飲むべきかもしれないな。 Ich brauche wohl noch einen Becher. Okay. Dann gehen wir jetzt mal raus. Natürlich will ich das Spiel verlassen. Immerhin geht das Stream gleich los. Okay. Moment. Ahaha. Ja, mal kurz. Das hier schließen wir. Wait. Ah ne, das läuft hier noch. Hallo Nezumi. Alle fertig gegessen? Nice. Ich muss in OBS schnell auf Szene gehen. Das hier und das hier. Best of Spirit and Flame. 10 Minuten. Ne, achso, das ist nur ein Bild. Bewegt sich nicht. Okay. Wo man das. Ja.
Kann man leider nicht ändern. So. Hallo Dave. So. Ja, es geht gleich los. Ich bin gleich wieder da. So, noch knappe 2 Minuten. Ich glaube, kann ich da bitte runter für die Zeit. Ja, lohnt sich. Also ich habe es ja immer schon, aber. Bei mir war das damals so, ich habe mit Genshin begonnen, ne? Und dann hat man, und dann war halt der Anfang, und der ist auf Englisch normalerweise. Und sobald ich das Menü aufrufen konnte im Spiel, habe ich direkt auf Japanisch gewechselt. Damals wusste ich nicht mal, dass es Japanisch gibt. Damals wusste so gut wie niemand, dass es Japanisch gibt. Ich habe einfach ins Menü geschaut, habe gesehen, es gibt Japanisch, habe es umgestellt. Ich war einer der allerersten Spieler, die Genshin auf Japanisch gespielt haben. Also außerhalb von Japan natürlich. Ich habe damals nämlich schon Overwatch auf Japanisch gespielt, wegen der Synchronsprecher. Also habe ich geschaut, ob Genshin das auch hat. So, jetzt machen wir mal neu laden. Nein, nicht. Oh, no, 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 no. Das muss ich muten. Jetzt kriege ich wieder Copyright Strike. Das Lustige ist,
Das ist ja von YouTube und ich kriege auf YouTube einen Copyright-Strike dafür. Oder? Nee, Blödsinn, das war auf Twitch und TikTok. Auf TikTok noch nicht, aber auf Twitch. Nicht Copyright-Strike. Es wird gemutet. Cheeseburger, das war laut. Was willst du mit dem Cheeseburger, Nisumi? Drei. Jetzt. We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natlan. So Ojkan's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time and place, I'll bet the easiest person to find is... His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. "500 years later, and it's resurfaced again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free! Take me up! Ist das Viech aus den Sphären? Das ist doch ein Viech aus den Sphären. Alter, ich muss Justice kriegen. Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever." Also habe ich es gut vorausgesetzt. Ich habe vergessen, die Annahme zu standen. Egal. Dann läuft jeder Stream. Aber ich wollte es auch selbst aufnehmen. Wurscht, plötzlich brauche ich ja gar nicht mehr. Es ist jetzt ja eh auf YouTube direkt. Oh, ja, den Code 6ALMWAVKLK35. Aber ihr könnt es ja eh in der App auf Full App sehen. Ja genau, Hungergeiz kann man einlösen direkt. Zack, eingelöst. Easy. Hey travelers, welcome to the Genshin Impact version 5.2 special program. I'm Gabe from the Loke team. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a Kukusaur. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. Dann kommen also doch neue Dinos. I'm Nice. not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't. But I can make an educated guess based on her body language. Whoa, are all Kukusaurs as friendly as this one? Adult Kukusaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our Kukusaur friend kicked things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. All right, let's do it. Kukusaurs live among the Flower Feather Hab Clan, ich nicht which is gesagt, dass der suspended Clan high kommt? above Ist the mir mountains. This is a tribe of warriors, Ah, ist ja and klar. most of their people can command the power of the skies. Ich hab's erwähnt. It was the Flower Feather Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natlan. As elite special forces, their job was to detect sie leben threats, hoch oben. disseminate intel, and Nice. quickly neutralize any dangers to the nation. Though the circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They still hold trials to assemble kommen the wir zum fastest Vulkan? teams in the tribe. The trials test a pilot's Wie skill geil. and teamwork with the Kukusaurs. Oh, I'm so pumped about these Kukusaurs. Yeah, Kukusaurs are the proudest out of all the Saurians. They Yes, know that they're the Flugsaurier kings nice. of the sky. Kukusaurs can consume phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair.
Holding the Jawohl. sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. Nice. In addition, they can even use phlogiston wind tunnels to quickly cover great distances. Okay, Sehr so geil. I'm assuming that Kukusaurs are really hard to tame. Yeah, that's true. You need to prove yourself in some worthwhile feat, like demonstrating exceptional archery skill during flight. That's the only way to become a true Kukusaur rider. Wow, that's so strict. Yeah, tell me about it. But okay, now that we've got a glimpse of the Flower Feather clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're prepared. Every tribe in that land has a unique way of communicating with their Saurian companions. The members of the Flower Feather clan use a special item to summon their Kukusaurs. Eine What Feder. is that item? A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous Ding video. dong für Sätzen, Oh, Dave. I remember now. Horn. Ding ding ding! Ein Horn. Kukusaurs live far from the tribe and from each other, so in order to summon them, the tribe's people use whistles and horns to produce loud noises. Ah, ja. So wie there's ein- your wie ein overview Vogel, of wie ein Kukusaurs. Säuger, logisch. Maybe they sound a little unapproachable compared to other Saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chaska, the Flower Feather clan's expert peacemaker, can help mediate the Scabon-Arbeiter, okay. conflict. Knitch mentioned that her method of mediation Sie heißt is fliegend. silencing both Fliegende, was? parties. Ja, Is that true? Well, Warte mal. that's only in special cases. Most of the time, Chaska barely needs to intervene. Everyone Luft, knows what she's capable of, so ist aufs people Deutsch? usually Keine find a Ahnung. way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. Okay, ich She dachte, keeps das ist the ein peace Bogen, nicht eine between Kanone. people, too. Exactly. Chaska was corrupted by abyssal power Oh, as a that's it. child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. Yeah, but luckily for her, the Kukusaurs took her in and raised her as one of their own. In addition to hunting and flying, Chaska gained a lot of unique combat experience from her Saurian childhood. When Chaska is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. Echt? Wie While geil she's ist in das the denn? Night Soul's blessing state, Chaska can ride and control her gun like a Ich Kukusaur. kann sagen, kann sie das, The die Soul Waffen Sniper benutzen? doesn't Okay. just increase her movement speed and resistance to interruption, it also allows her to get a better angle on her enemies. Wow, that mid-air perspective is so cool. It seems so liberating. Yeah. Ich glaube, ich and werde dafür Chaska's sie fierce pullen. when she's in the zone. In the Night Soul's blessing state, Ich meine, ich wollte sie Chaska's haben normal beim attacks deal im animal Rewandern, damage to aber enemies in front of her. ich glaube, ich kann Unleashing nicht a bis zum charged Rewand attack in warten. this state will cause Chaska to enter a Geil special ist das denn aiming bitte? mode. This allows her to lock onto a set number of enemies within range and fire Alter. up to 6 Shadow Hunt shells, which deal animo damage upon impact. In addition, for every Pyro, Hydro, Cryo, or Electro character in your party, one of Chaska's Shadow Hunt shells will undergo an elemental conversion Cool. to deal the corresponding type of elemental damage. Okay. Whoa, no way. Wollte gerade So wissen, ob Chaska sie can directly deal other types of mit dem elemental damage Animo based on the characters in her das party. Element aufnehmen And kann, since aber she's sie an kann animal also character, kann she sie can aber swirl anders. them Okay, at the cool. same time. That's awesome. Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chaska fires a geil. gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals animo damage. The attack then splits into 6 Soul Seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can Whoa, so also cool. undergo elemental conversions. That's so cool. No wonder Okay, she's one of the nice. strongest warriors in her tribe. Wait, of did her I wait tribe, on the Emotion? warriors from the Nice. Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some Das light werden on alle those who Amerikaner aren't as pullen skilled. wahrscheinlich. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the challengers who fail to earn the recognition of a Kukusaur. Exactly. But the name doesn't indicate that those people are weak or No. deserve to be cast aside. The Flower Feather Yes. clan has its own definition of strength. There's a tacit understanding that the wingless are supposed to be protected until they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. Someone will dare to ask, what if you didn't need a Kukusaur to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any wingless to begin with. Now,
Whether that's the right path is for us to discover. Chaska will also be there to help us find the answer. So, be sure to check out Chaska's Tribal Chronicle if Yes, you're so interested in cool. what happens. Is there anything else that you can tell us? Remember how I mentioned that Chaska was raised by Kukusaurs? Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in this quest. Yes. Even though she's joined human society, Chaska still goes to visit her Saurian mother on occasion, Aw, especially when she yes. needs some help with a tough situation. Oh, so Chaska still has a soft side, even though she's a fearsome warrior. Definitely. The Flower Feather Clan is also the setting for the Archon Quest Chapter 5 Ah. interlude. All fires fuel the flame. The tribe is facing a crisis, and they'll need the travelers' help to find a solution. What kind of Kapitel crisis? V. Well, Hey, the Flower Mann, Feather is Clan this- suffered the worst of the abyssal contamination during the battle in version Hilft mit, 5.1. Mann. It's not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. For most people, it also damages the mind. Many members of Heißt the es, Flower es Feather gibt dann Clan noch are 6 suffering from und the mental 7 repercussions of the abyss, and the im tribe is in desperate need of im aid. nächsten Ding. Iansan will be there too. Kapitel 5.3. After rebuilding her own Patch tribe, the 5.3. Collective of Plenty, she's traveling around Natland to help those in need. The people of Natland really value unity, don't they? No one fights alone. Right. That's one of my favorite things about Natland. Oh, wait. Capitano. It looks Wieder like the mal. captain will also be there. Ich hab gesagt, er Yes, will the sehr captain will wichtig sein, in der also offer Story. help to the tribe. You may pick up on some interesting information if you pay close attention to what he has to say. The captain Okay. rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natland's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The abyssal contamination is still around, Ja. and we have a very important battle ahead. Natland 5.3 needs mental beenden fortitude erst more mal. than ever Immer noch before. kein The Pyro-Travel. Flower Feather Clan is Hydro-Traveler. pretty close to the I hab mir masters gedacht, of das the wäre erst in Nightwind, 5.3 where the Kräfte bekommen. Ectomosaurs live. Am Ende der That Story. tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check it out. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious Masters of the Nightwind. Ist im Westen, The wie ich mir tribal gedacht settlement habe. offers a unique glowing landscape at night. Ich habe das in einem If Pack you venture gehabt. even further, then you might encounter the tribe's Wath Ectomosaur Tierchen. Elder, or one of the many shamans who can communicate with Oh, spirits. süß. I even heard that the witch doctors Wow. who live there can help cleanse your spirit. Plus, the graffiti art is really incredible. Cool. In fact, there's something special about this one. Offensichtlich. Can you figure it out, travelers? It's kind of Brilliant. tricky, right? Well, don't worry. The Ectomosaurs can help us out. Ectomosaurs are known for their wisdom. Wait, They noch can ein use their Dino? unique sight to detect things that can't be seen through normal mains. Oh. Whoa, okay. Right. Ectomosaurs are especially skilled at detecting ley Fledermäuse. lines and phlogiston. They can absorb power from So wie phlogiston Auroron. objects to enhance their abilities. Ah, der kann Doing auch so allows them to runtergleiten. jump Weißt du, so higher, hochfliegen move und faster, or runtergleiten. even obtain surprising rewards. Ectomosaurs can also extract information from graffiti art to create special objects. Oh, Wait, I what? bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, especially in Tribal Chronicles Mictlan, which will become available in version 5.2. The first 2 acts feature a lot of intriguing puzzles, so be sure to Wait, check them was? out, travelers. Noch Some eine of extra them will Story? require the help of an Danke mir. Ectomosaur, and others can be solved on your own. I noticed that Ectomosaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the new Saurian, I mean. Auroron Yes, wahrscheinlich. Auroron can do it too. Like the Sag ich ja. Ectomosaurs, Auroron has the ability to rise into the air. He Ja. also has a keen sense of perception. Das war so While klar. charging an aimed shot, Auroron will enter the spirit speaker state, allowing him to extract power from Natland's graffiti and runes. No, Speaking of Auroron, nice. I was honestly super surprised by Oh, his yeah, it's personality. Batman. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of true. character. But as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected, right? Is he really that Eine sweet, Schallattacke? though? Just to think about all the sneaking Ulti. around behind his granny's back. Ah, er eine Fledermaus. true. The tribespeople of the Masters of the Nightwind are known for being eccentric.
but Auroron really takes it to the next level. Yeah, it sounds like he does things his own way. I Thank you for the wonder likes if of that TikTok. extends to his combat abilities. It does. Auroron is a bit different from the Natlan characters we've met so far. He doesn't need to depend on the Night Soul's Blessing state to gain Night Soul Trefferketten oder points, so? and he can maintain the Night Soul's Blessing state even while he's off-field. Ah, that does sound cool. different from the other Natlan characters. So how do his abilities work? Let me start by explaining how Auroron gains Night Soul points. This can happen in multiple ways. For example, Auroron can gain Night Soul points when one of his party members triggers a Night Soul burst. He can also gain them when other party members deal Hydro or Electro attacks to enemies after Auroron unleashes his elemental skill. Oh, then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. Yep. And in combat, Deswegen when wurde enemies take damage from electro-charged das- reactions or deswegen other party wird members deal Night die Soul aligned Ding damage, verstärkt. Auroron can consume Night Soul Damit points to Auroron enter Schaden the macht. Night Soul's Blessing state and trigger the Hypersense effect, dealing electro damage. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's Blessing state, and trigger the effect. Exactly. Though I should mention that Auroron doesn't need to be on the field to trigger the Hypersense effect. Wait, he can trigger it even while he's off-field? Also That nicht sounds überladen. Wer ist really das nochmal? useful. Totally. His Elemental Burst provides a convenient way to deal damage and support your party. Auroron Kommt performs sie auf an das ancient gewonnen. reach roll with his burst to Wow. summon a supersonic Oculus, Hab ich ja which gesagt! taunts nearby enemies to draw them in. Was eine Once they're up Schallattacke. close, the Oculus releases a sound wave to deal damage. That should be great for crowd control. Yes, with Auroron in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier. And speaking of making things easier, Auroron can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. Bin schneller Awesome. gleiten, nice. Auroron really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within reach. Cool. So we Ja, introduced ja. two of the Das gibt upcoming nice. regions in this update. The Zwei? Flowerfeather Clan and the Masters of the Nightwind. But there's more. Oh, Version es kommt 5.2 beide. actually Okay, hätte ich introduces nicht gedacht. another new region. It's called Ochkanatlan. Oh, I think we caught a glimpse of this ancient city when we were looking at the Flower Feather clan. Ja, also das It's ja. really beautiful from Scared far us. away, but those clouds look kind of ominous. It looks completely abandoned. Is it dangerous? Yes. This is a restricted area in that land due to its severe abyssal contamination, and Dadurch, it dass seems Abyss-Kräfte uninhabited. dort sind, sowieso Over the aussieht. years, many adventurers have Und so come müssen here wir in hin. search of treasure Neues or to Tierchen? slay the dragon. Unfortunately, none of them have ever returned. The Was, Flowerfeather slay the clan dragon? often sends riders to patrol the area and to prevent people from getting too close. Wait, did you say Kommt schon- slay the dragon? Kommt ein wöchentlicher Yeah. Boss endlich? I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature is actually really terrifying. It Oh. occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Okay, that's pretty concerning. Wait. It's easy to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so Repeated, harmonious in the ancient past. Travelers will need to explore Ochkanatlan to uncover the reason behind this dragon's rampage. Of course, travelers won't have to do this alone. Oder Here, ist dann ein take a Boss in look. 5.3? Oh, Wenn sie what's es that? dann das This kleine... is a very important companion who will help us explore eine Eule? Ochkanatlan. His name is Kokoweek. As for his power, well, why don't you take a guess? Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's not put our sure. Tepetlosaur friend out of a job. Oh, Little one schade. works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatlan is heavily corroded by the abyss? Well, Ah. that's where Kokoweek comes in. We can use his power to clear abyssal contamination. Follow the Nice. direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance his power. Once Kokoweek has enough power, you can take him to track down the evil Laser? dragon. What a useful little guy. Den du I den ja know, gebrauchen right? können. Now, in the travelers story. can explore Ochkanatlan with two companions,
Kokoik, and Little One. In Also, ich dachte fact, Penny. I've heard there's even a special token around here that can enable Little One to traverse a volcano. A new adventure Huh? with Little One awaits in version 5.2. Yay! This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar Saurian Mama. companions can also help us explore Ochkanatland. For example, with the help of a Kaholasaur, we can evade source mechanism attacks. With the help of an Ikitomisaur, Spannend, wie we das can Event solve sein- certain puzzles. Event sein. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. Wow. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean we can Können fish in angeln? Netland? Yes, Nice. but I've got some friendly advice, travelers. You should be very careful while exploring Ochkanatland. Oh. Some of the abyssal monsters here can distort their Sieht geil appearance aus. to mimic powerful enemies. High-level monsters such as the tenebrous Papilla can mimic even stronger enemies. Huh? Im neuen It Event looks gibt's like ein these Viech, monsters take das- the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The Abyss has corroded Natland's ley lines, allowing these monsters to read the memories inside of them and mimic creatures from Teyvat. Cool. How do we defeat them? Travelers will need to use elemental attacks to break the enemy's protective Oh, void Schild, wards. okay, so wie Doing beim so allows them Abyss to halt. take damage and causes them to enter a brief state of confusion. Night Soul Alliance Heißt das, elemental attacks are especially Man kann effective sie dann against nicht these wards. one-shotten Wow, sozusagen. the Abyss has gotten so advanced. It's scary to Tenebros. think about how much harder these fights will Nein! get if these Dunkle abyssal monsters Papilla. continue to Oh evolve. Gott. Yeah. Ich weiß nicht, Okay, habt ihr mal that was a gesehen? lot of Mit information to Lumine take mit in at dunklen once. Haaren, da habe ich But geschrieben, before sie we heißt take our Tenebris. first break, Und jetzt we haben sie still have a einfach couple of short announcements. einen Really Boss short, I promise. Tenebros genannt. First up, Geil. limited time exploration rewards will be available in version 5.2. Just like in version 5.1, travelers can earn up to 400 extra Primo Gems. And the rewards will be available all the way through version 5.3. It's now time to introduce the event wishes. In the first half of version 5.2, travelers can look forward to event Da wishes ist from auf Chaska Chaska Banner, habe and ich Link. gesagt. Auroron Okay, will Linne, also Linne receive skip a drop Chaska. rate boost. Versuche ich ein And in the bisschen. second half of version Oh, 4.2, come on, John we'll have Lee returning und event Jubiläum. wishes Oh for Zhongli Gott, and Jubiläum. The Mihoyo. weapon banner will feature a new Oh, 5-star für weapon, Anfänger ein Astral Albtraum. Vulture's Crimson Plumage, and geil. 2 new Natland-specific 4-star weapons. Ja, den Be krieg ich. sure to check them out if Nein, you're das ist die interested. Waffen. All right, it's time for our first break. Ach, Once we das ist ja come back, mega we'll dive RIP. right into the event portion. Also mega RIP. Moin, das ist gut. John Lee und Jubilett auf einem Banner. RIP. Der Code ist auch schon da. Kann man einlösen auf RIP. Seraphira, Legion, eingelöst. Nice. Je nachdem, ob ich jetzt noch für Nahida pullen werde, oder dass sie bekommen. Ja, hole ich dann eventuell eben auch auf den Dude. Weil ich wahrscheinlich schon einmal auf Nahida pullen werde. Ich dachte, das war ein Ladebalken. Achso, Welcome back, ein travelers. Wind? Geile Welcome Waffe. back. Let's dive straight into the event section. So in the first event, we'll get to learn more about the Masters of the Nightwind. That's right. In the version 5.2 event, Ikitomi Spirit Seeking Scrolls, travelers will team up with Citlali and Auroron to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat enemies who try to disrupt the ritual. They'll also need to reconstruct Mensch in der scenes from the Mitte. tribe's woven Kleines scrolls Kind. and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn along the way, including Primo Gems. Ooh, I really like the vibe of this event. It looks like Citlali is performing some kind of ritual. Ooh. It's also mysterious. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely.
Citlali and Auroran have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically a two-person show. And speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. Travelers will have to work together to herd the scattered roaming spirits into specific zones to earn points. Pay attention to the conditions on the field if you want a higher score. For example, travelers can jump on stone slabs that appear on the field. These slabs will break open and release even more spirits. Storms may also appear during the game. You can track down spirits more effectively if you pay attention to the direction of the storms. In Evil Vanisher, travelers will need to select the right teams to complete the objectives. Completing all of the objectives will award you the Banishing Aura, which allows you to deal AoE damage by spraying paint at enemies. That paint really matches the Masters of the Night Wind's aesthetic. It's super cool. Yeah, and so does the Spirit Loom in restoring fragmented records. Citlali will use her powers to reveal special fragments. Travelers will need to piece these fragments together and assemble them on a woven scroll. Make sure that you pay attention to the order and positions of the fragments. Oh, there's something else that we should mention. Travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits the Masters of the Night Wind. It looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. And this event will allow travelers to learn more about Natland's secrets. For example, this quest will reveal new clues about a mysterious and legendary place, the Mare Javari. Wow, we've been hearing about this place since months. It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new trial for its members. Active adventurers have been invited to take on the challenge, including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to earn rewards. I know you're up to the challenge, Travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security tactics in the region. And who better to test these tactics than the Honorary Knight? Be sure to pay close attention to the game, since the format has changed at this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will fight automatically. Available combat units and stratagems are completely random. You know, just to build some unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units increases as the wargame progresses. Even more elite monsters will be available for travelers to use. It's a volatile environment, so do your best to win as many rounds as possible, earn wargame medals, and collect the rewards. Alright, let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a demo, so please take a look. Oh, looks like they're selecting tactics. Double damage? That sounds powerful. Whoa, it's automated. Cool! The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated battle mode is called Automatic Artistry. Powerful support cards have been added for nearly every elemental reaction. Choose cards that align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is very laid back. Characters will automatically duel each other and skill animations are now shorter in length. Wow, it's like we got a whole new Genius Invocation TCG after coming back from Natland. Talk about whiplash. That's right. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few updates to regular Genius Invocation TCG. Do you ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some adopted animals. Travelers will be able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals are safe and sound, travelers will receive a gift from the mysterious figure who adopted them. I feel like Auroran would really shine in this event. He's definitely an animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from other nations. Yeah.
Finally, the ley line overflow event will return in version Schon lange 5.2. nicht mehr. If you need Mora or character EXP materials, then keep an eye out. Alright, let's dive into some updates and game optimizations. First Nice. up is the change to the Imaginarium Theater. Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a challenge and have to reopen the Fantasia Tome to continue. Travelers provided feedback that Ist es this aber setup weiter? interrupted their experience. So, this will no longer be the case in version 5.2. Now, after finishing a battle, all you need to do is click Next Act if you want to Hey! keep fighting. Nice. Der hat sich Travelers verklickt. can now enjoy the thrill of combat without any interruptions. And for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update. You can now check which friends have borrowed your supports by looking at the supporting cast screen. Oh, nice. Cool. It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. Okay. That is so helpful. I'll occasionally put together a random team if I've just started experimenting with some characters, but this information should make it a lot easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams. Yes. Now we can directly see which elements work best against specific enemies. That's definitely going to save some time. For sure. And we can expect even more optimizations in the future as travelers continue to provide valuable feedback about their experiences. Okay, let's introduce the other system optimizations coming in version 5.2. Ja. You can now das sort Fakten. 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. Jawohl. That's really nice. The dev team designed a lot of intricate animations lange for these dauert. features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. Ja. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispensary can now hold more of every type of seed. You'll be able to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. In addition, the cooldown for the boon of the Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it'll be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to 5 use Sekunden some ist schon cool nice. replicas in my Serena teapot, but I'm always short on wood. So this should be really helpful. Nice! I'm so excited for you! Oh, and optimizations have been made to artifact locking. The updated lock assistance This interface is will auch allow cool, you to artifact configure locking. lock settings with a single click. Just hit Use Recommended Settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended plans to configure custom ones instead. Das The ist geil. update also allows you to batch lock artifacts in your inventory based on the recommended general lock plan and set lock Ja, plans. cool. This will make it much Whoa! faster to organize your inventory. Kann alle In Artefakte addition, einfach sperren. a shortcut button that navigates to the Lock Assistance interface will be added to the Artifact Domain Challenge screen and the Artifact Acquisition Nice. screen. Das This should man make kann, it easier for travelers to configure their man kann locking das rules Fenster whenever einfach they want. skippen A in star feature Zukunft. will also be added next to the lock button on each artifact. Wenn ein Artefakt Travelers kommt. can Wie use geil ist this das denn feature bitte? to mark their favorite artifacts and filter by stars to quickly track them down. Finally, treasure compasses will now be able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. A quick swap feature will also be added for treasure compasses and Oculus Resonance stones. Enabling this feature will allow travelers to more easily use these devices across regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the game. Awesome. Be sure to check out future announcements for more details on the version 5.2 optimizations. All right, that was a lot of info, so this seems like a good time for our second break. It's time for the third redemption code. Nice. Das müsste ja gleich sogar vorbei sein, Livestream. Nach 3 Codes ist er meistens vorbei. So nice, eingelöst.
Und die Tierchen sind so süß. Die kleinen Batmans. Also westlich von der Arena ist ein neues Gebiet. Das war jetzt genau dort, wo als ich damals mich weggeportet habe und ich habe plötzlich links ein Gebiet gesehen auf der Karte. Welcome back, travelers. What else do we have on the agenda, Gabe? We have some very exciting news to share. After the version update on November 20th, travelers will be able to play Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and S consoles to receive the Wind Glider Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Ja, erst wenn die Switch 2 kommt. Die Switch ist zu schwach Alright, dafür. that should be everything. That means that we've reached the end of the special program. So, ja. Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new characters. Chaska and her weapons seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality. And Auroran seems like a very layered character. The storytelling is definitely going to shine. What about you, Gabe? Yeah, I'm just so excited for players to experience more of the Natlan storyline, and we have so much to explore this time. I mean, 2 new tribes and a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am, so it's just exciting to see another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Switch Bye. dann nächstes oder übernächstes Jahr. Bin gespannt, wie lange das noch geht oder ob MiHoYo sich irgendwie frei bekommen kann von dieser einen Firma und dann es wieder englische Synchros gibt. Weil das ist ja Mist, so wie es läuft gerade. So. Gewehre ist vor 6 Sekunden abgelaufen. Ja. Warum ist dieser Kack da? Ich hätte gerne das Bild gehabt. YouTube. Das kann ich nicht weggeben. Nochmal. Okay, nice. Neues Gebiet. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht richtig geil aus eigentlich. Freue mich da mega drauf. Wo sind die Frieden gewesen? Ja, das gab's, das war am Anfang so, aber dann haben die Leute gesagt, mittlerweile haben wir es gecheckt. Mir hole ja nicht so viel Kanada bekommen. Problem ist jetzt, John Lee gleich. Gut, ist egal. Ich werde sowieso John Lee auf meinem zweiten Account pullen, weil das ja mein John Lee Mail-Account ist. Und auf meinem Account werde ich natürlich auch für New Villette pullen müssen, weil ich brauche ihn C1. Ohne C1 ist er einfach Trash. Da braucht man ihn gar nicht pullen, wenn man nicht C1 hat. New Villette muss man unbedingt C1 haben. Naja, war nice. Ich finde, das neue Gebiet sieht echt cool aus. Die neuen Dinos sind auch cool. Dass einer gleiten kommt und fliegen kann, das hätte ich zwar mir schon irgendwie gedacht, aber war schon nice, dass sowas kommt. Hätte es nicht beides erwartet. Also 2 verschiedene Dinos, die das können. Aber das ist halt noch, das Lustige ist, es kommen ja noch 3 Dino-Arten. Jetzt kommen 2. Was ist dann die 3. Dino-Art? Wird da wirklich ein Dino kommen, der sich über den Boden rollen kann vielleicht oder so? Oder einer, der alles kann? Das ist dann der Avatar.
Aber der kann dafür alles dann nur ganz kurz. Wie gesagt, wir haben einen Dino, der sich durch den Boden durchgraben kann. Einen, der auf Wasser schwimmen kann oder über diese komischen Dinger. Jetzt kriegen wir einen, der fliegen kann und einen, der gleiten kann. Dann haben wir einen, der sich hin und her schwingen kann, wie Spider-Man. Es ist halt die Frage, was der sechste kann. Feuer mal, Dino. Ja. Ob das was bringt, wenn einer Feuer machen kann? Wenn der Grüne kann Feuer machen, wenn er diese komischen Kugeln auffrisst. Diese Samen, die explodieren können. Also, ja. Was fehlt denn noch? Es fehlt nur noch einer, der sich schnell über den Boden drüber bewegen kann. Ob das nützlich ist, ist halt die Frage, weil wenn man einen hat, der fliegen kann, ist die Frage, ob man einen braucht, der eben am Boden fangen kann. Einen, der durch Wände durchgehen kann, einfach geradeaus. Auch durch die Berge und so weiter. Das wäre aber irgendwie cool. Hast du einen Berg vor dir, der riesengroß ist, musst du da rumlaufen oder drüber klettern, dann gehst du einfach so durch und durch. Ein Geistdino oder so. Mein Geistdino wäre gar nicht mal so falsch, wegen das Nachtreich. Aber wir haben von einem sechsten Dino noch nichts gehört. Dieser Flugdino, den gibt es ja schon als Boss. In groß. Den grünen Boss, fetten Boss-Dino gibt es ja auch in klein. Vielleicht kämpfen wir irgendwann gegen so einen Riesenhai. Dino, aber. Irgendwie, ja. Komisch, dass hier. Ja. Na, ich bin gespannt, was der sechste Dino dann kann. Ja, von dem haben wir noch nichts gehört, wie gesagt. Jo, war ein cooler Livestream. Ich werde jetzt erstmal was essen und einkaufen gehen und komme dann später wieder. Ich will die Story noch fertig spielen von Natlan, also hat noch ein Gespräch mit Mamuika. Und was sollte ich dann noch? Ja, mal sehen. Also ja, danke fürs Reinschauen und wir sehen uns später. Bis dann. Bye bye. Auf einmal. Alles klar, dann bis später oder bis übermorgen. Bye bye.